Hello, my dear students. I'm back again with another video to explain you about few concepts left in the chapter metals and non-metals. In the previous class, we have understood about extraction of metals and processes involved in extraction of metals, especially metals in the low reactivity series. Right? We have discussed that metals in the low reactivity series generally exist in its native state, but sometimes like mercury and copper can also exist as sulfides, which will be extracted by three steps. Every time, first step remains the same, that is concentration of ore. After concentration of ore, we'll convert mercuric sulfide or cinnabar into mercuric oxide. And in third step, mercuric oxide is reduced to mercury. Similarly with copper. We have discussed that in the previous class. So let's try to recall using some questions given in this particular slide. Yeah, this is the questionnaire time. Let's try to recall. First one, what is an ore? We have discussed in the previous class. Please try to recall from your understanding. Ore is a mineral that contains a particular metal in more concentration so that it can be used for profitable extraction of metal. Write a chemical name and formula of cinnabar. Cinnabar is an ore of mercury. Try to recall its chemical name and formula. Mention the steps involved in extraction of mercury from cinnabar. Just before this slide, I have explained you the glimpse of extraction of mercury. Try to recall it and answer the question. Complete the below given equations. Last question. Complete the below given equations. Two equations are given. You are supposed to complete it. First one is Cu2S plus O2 gives dash and dash. Cu2S is copper sulfide. When burnt in presence of oxygen, when heated in presence of oxygen, what does it produce? Second equation, Cu2O plus Cu2S produce dash and dash. Okay, this second equation explains about auto reduction of copper oxide. Okay, so now let's move to the another concept of the chapter, that is extraction of metals in the middle of the reactivity series and at the top of the reactivity series. Extraction of metals. Extraction of metals middle of reactivity series, which includes zinc, aluminium, and all. Iron, zinc, lead, and copper. Fe means iron, Zn means zinc, Pb stands for lead, and Cu stands for copper. They are moderately reactive, which lies in the middle of the reactivity series. They generally exist as carbonates and sulfides. Carbonates and sulfides. Carbonates will have CO in it and sulfide will have S in it. Okay. So carbonate and sulfides, they generally exist as carbonates and sulfides. Then we need to convert these sulfides and carbonates into oxides first. It becomes easier to get the metal from the oxides rather than directly from sulfide or carbonates. So first we need to convert that sulfide or carbonate into oxide. Then from oxide we can get the particular metal by reducing it. Okay. So convert sulfide or carbonates to oxides. The sulfide ore are converted into oxide by heating strongly in presence of excess of air, and this process is called as roasting. Dear children, it's very important even for your examination viewpoint. Roasting. Roasting andre ಏನು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Sulfide ore must undergo roasting. So sulfide ore is heated, okay, strongly. Strong heating is done, okay, that too in presence of excess of air. Excess of air
When heating of sulfide ore is done, it's called as roasting. By this roasting process, sulfide ore gets converted to oxides. Then, how about converting carbonate ore into oxide? Carbonate ore is converted to oxide by another process called as calcination. Okay, that's called as calcination. Carbonate ore are changed into oxides by heating strongly in limited air. This process is called as calcination. In case of calcination, it should be a carbonate ore. Okay, so you can remember this way. Carbonate C, calcination C. Okay, if you remember carbonate ore undergo calcination, then you will automatically remember sulfide ore undergo roasting. So in case of carbonate ore, it's changed into oxide by heating strongly, strong heating only, but carbonate ore limited air. Okay, it will be converted to oxide in presence of limited air by the process of calcination. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓವರಲ್ಲಿ CO ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಸಲ್ಫರ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ roasting is for sulfide ore, carbonate ore ಗೆ calcination. Carbonate ore ಗೆ limited oxygen, sulfide ore ಗೆ excess oxygen ಅಥವಾ excess air. Okay, this is very important. Roasting and calcination. Okay, let's try to understand it with help of equation in another slide. Yeah, this is roasting. Here Zn, yes is there. Yes means sulfide ore in presence of excess of oxygen. 3 molecules of oxygen they have taken and it's converted to ZnO, zinc oxide, and sulfur dioxide gas is released. And further this zinc oxide has to be converted to zinc. We have to remove oxygen from it. Okay, that's done by another step where they'll use reducing agent which helps in the process of reduction. Okay, so that's done in another step. Before that calcination. ಈ ಜಿಂಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರಾಗೂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರಾಗಿನೂ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರನ್ನ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅವರನ್ನ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರನ್ನ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆನಾ, ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಇನ್ನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ZnCO3 ನ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ZnO. ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಈಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ನಾವು. Zinc oxide has to be converted to zinc. That is done by reduction process. These metal oxides are then reduced to corresponding metals in presence of reducing agent like carbon. Carbon generally in the form of coke. Coke form alli adanna use ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೋಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಕೋಕ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಕೋಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎಸ್ reducing agent, okay, because it helps in the process of reduction. So reducing agent like carbon and I use ಮಾಡ್ತೀವಿ, ZnO plus C gives Zn plus CO. Carbon monoxide get reduced. This CO is carbon monoxide. Carbon monoxide is reduced. Along with that zinc, desired metal, whichever we want, we'll get it. Reducing agent andre in makle, reducing agent is nothing but substance that helps in reduction. That helps in reduction. ಅದನ್ನ reducing agent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Oxidizing agent ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಯಾವುದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು ಅದು ತಾನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು ಅದು ತಾನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು ಅದು ತಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Okay, so next one, let me delete these writings which I have drawn. Okay, next, besides using carbon or coke to reduce metal oxides to metals, sometimes displacement reaction ಅನ್ನು use ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಿದು displacement reaction? Can you recall from your first chapter? Displacement reaction is one such reaction where highly reactive metal displaces less reactive metal. Highly reactive metal less reactive metals na ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ kicks out that less reactive metal and combines with oxygen, so that less reactive metal comes out, which we want that as a desired metal. Okay na? So highly reactive metal such as sodium, calcium, aluminium, etc. Even highly reactive metal are used as reducing agents because they can displace metals of low reactivity from their compounds. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ that has already combined with oxygen. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು I'll add more reactive metal. That more reactive metal goes and kicks less reactive metals from that oxide and takes the position of it to form particular oxide. ಅವಾಗ ನಮಗೆ less reactive metal ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. That's the desired metal which we want. For example, when manganese dioxide is heated with aluminium powder, the following reaction takes place. MnO2, Al, Mn ಏನಾಗುತ್ತೆ, Mn is less reactive than Al, so Al goes and takes the place of Mn, and Mn is thrown out, Al2O3 is formed. Okay na? So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, Al is more reactive than Mn, so it goes and takes the position of Mn, manganese, and manganese is thrown out. Manganese ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, and this Al has combined with oxygen to form Al2O3. ಅದನ್ನ aluminium oxide ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is aluminium oxide. And ಇದು MnO2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ? MnO2 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಡೈ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ O2 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, that's why it's dioxide.
Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, by this process a large amount of heat is produced. Heat ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we can reduce a particular metal from its oxide. So here MnO2 is reduced to Mn by using displacement reaction where we use more reactive metal than Mn. Mn ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೌದು. It's also reduction reaction because MnO2 is losing oxygen to form Mn. Okay, this type of reaction is also used in joining railway tracks. Okay, when there is some or problem in railway tracks, it has lost the joints. Okay, to fix those joints welding will be done, right? For welding they use one such displacement reaction which is called as thermit reaction, where they use powder of iron, along with that they use aluminium to get joining of, to help in joining of railway tracks. Let's understand that. Yeah, that's called as thermit reaction, or it's also called as aluminothermit reaction ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನೋಥರ್ಮಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನೋಥರ್ಮಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಥರ್ಮಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಿದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದು ಥರ್ಮಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಥರ್ಮಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಥರ್ಮಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಥರ್ಮಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ where iron oxide Fe2O3 is reacting with aluminium. Aluminium ಜೊತೆ react ಆಗಿದೆ, which is used to join railway tracks of cracked machine parts. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಷಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ವೇರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Equation ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Fe2O3 plus Al giving Fe plus Al2O3 plus heat. ಆಯ್ತಾ? ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐರನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಮೋಲ್ಟನ್ ಐರನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಐರನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮೋಲ್ಟನ್ ಐರನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್, to that aluminium is added, which will produce iron plus aluminium oxide and a large amount of heat. ಆ ಹೀಟು ಐರನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೋಲ್ಟನ್ ಐರನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆಷಿನ್ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. This is called as thermit reaction, which is very, very, very important. Here, I have one question. Large amount of heat is released in this particular thermit reaction. If heat is released, what are such reactions called as? Try to recall from your first chapter. Hope you have guessed it right. It's called as exothermic reaction. It's exothermic reaction. Exo means ಹೊರಗಡೆ,
ಥರ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಲಿ ಇರಬಹುದು, ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. Let's go to another slide. Yeah, it's a question time. ಏನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಮೂರು ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಂದಾನು ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಕಾಲ್? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ H2 ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ H2 ಟು H2O. H2O ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್. ತಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದು HNO3 ಇರೋದು HNO3 gets converted to NO2 or NO, ಆ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ H2 ನ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ವೆನ್ metals reacts with nitric acid. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆರೋಸಿನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿಯೋದು ಯಾವಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. The reaction of iron oxide with aluminium is used to join cracked iron parts of machines. ಯಾಕೆ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಷಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್? ದಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Shall we move further? Okay, so let me delete. Moving further to another slide. Yeah. An ore on treatment with dilute hydrochloric acid produces brisk effervescence. Name the type of ore with one example. What steps will be required to obtain metal from enriched ore? Also, write chemical equation for the reaction involved in the process. This is definitely a 5-mark question. 5 mark ಅಥವಾ ಇವನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಿದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಓರ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl. ಓಕೆನಾ? ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಓರು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್. ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋದು. ಅದೇ ಜನರಲಿ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಗೀಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಓರು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ HCl has produced brisk effervescence ಅಂದ್ರೆ CO2 ಬಂದಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ. Name the type of ore with one example. What steps will be required to obtain metal from the enriched ore?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು, ಯಾವ ತರದ್ದು ಓರ್ ಇರಬಹುದು. ಓರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಎರಡು ತರದ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡೇ ತರದ್ದು ಓರು. ಒಂದು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓರ್? ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್, metal carbonates when reacts with acid it produce carbon dioxide gas. We have discussed in previous discussions, right? So carbonate ore, example, with an example, any carbonate ore, you can take zinc carbonate, ZnCO3. Zinc carbonate is a carbonate ore. What steps will be required to obtain metal from enriched ore? Enrichment of ore, first step ಮುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್ ಆಗಿದೆ, ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓರ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ZnCO3 must be converted to ZnO, zinc oxide. Carbonate ore converting to zinc oxide. Which type of process is that? Two processes we have discussed. One is roasting. Roasting is for sulfide ore. So carbonate ore must undergo calcination. So second step is calcination. Calcination adaga we'll get ZnO from ZnCO3 ಆಯ್ತಾ. ZnO ಇಂದ ZnO ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ZnO ಇಂದ ಮತ್ತೆ Zn ಬೇಕಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ reduction of ZnO to Zn. Okay, na? So ಇದು ಮೂರ್ step. Also write the chemical equation for the reactions involved in the process. ಇವೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ZnO from ZnCO3 ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ZnO to Zn using coke. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಂದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರೂ ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಂಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಶಾಲ್ ಐ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್? ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. Okay, extracting metals towards top of the reactivity series. ಈಗ ಲೋ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು, ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು, ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್? Can you remember the mnemonic? PSC, MagneTial hardly could make solid gold. Perfectly. So PSC, P for potassium, S for sodium, C for calcium. ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ತುಂಬಾ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ದೆನ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದನೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋಣ? ಸೊ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. They cannot be reduced to corresponding metal by carbon. Carbon ಇಂದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because they have more affinity to oxygen. They have more affinity to oxygen than carbon. Carbon ಗಿಂತ oxygen ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ love. Affinity means love. Okay, attraction. They are obtained by electrolytic reduction. Electrolytic reduction ಇಂದ ಅದನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ,
ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾ, ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಸ್ NaCl. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ NaCl ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. NaCl ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಓಕೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಗೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ NaCl ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಮೋಲ್ಟನ್ NaCl ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, NaCl ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ನೋ ದಾಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ ಟು NaCl, ಓಕೆ, ಮೋಲ್ಟನ್ NaCl ಅಂದ್ರೆ NaCl ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ? ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ NaCl ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಯೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು Na ಪ್ಲಸ್, ಇನ್ನೊಂದು Cl ಮೈನಸ್. ಒಂದು Na ಪ್ಲಸ್, ಇನ್ನೊಂದು Cl ಮೈನಸ್, ಎರಡು ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Na ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? Na ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ Cl ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಆನಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ this long line represent which charge? Long line represent positive charge. Long line positive charge. Okay. So, ಇದು negative. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಅದನ್ನ ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ Na ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಆನೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ Cl ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು Cl ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್, ಓಕೆನಾ? ಇವೆರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು Cl2 ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Cl2 ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they will use it for various other chemical reactions. Whereas here Na plus get deposited near cathode. So we got Na separated from NaCl by passing electricity. Hence it is called as electrolytic reduction. Similar way we can do for Mg or Ca. Okay na? Mg adre it can be MgCl2. magnesium gadre MgCl2 ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಗಾದ್ರೆ CaCl2 ಆಗಿರಬಹುದು. or it can be CaCO3. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಏನು ನಾವು ಅಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸಿ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, or as rock formed from the earth crust, that will be diluted with water or mixed with water or melted. Okay, or melted, and to that molten state of compound they'll pass the current using two inert electrodes. Those two inert electrodes, one would be connected to positive terminal which act as anode, another would be connected to negative terminal which act as cathode. Cathode attracts cation, positive ion, and anode attracts anion, negative ion. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ particular metal, required metal separate out ಆಗುತ್ತೆ. Got it? Shall we move further?
ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯೂರ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. So refining of metals. Refining of metals is nothing but purification of metals. ಹೇಗೆ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ? Removal of impurities from extracted metals is called as refining of metals. Again, this refining process is done using electricity. That's called as electrolytic refining. Okay, electrolytic reduction, electrolytic refining. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. So, electrolytic refining, how it is done, let's try to understand. Removal of impurities from extracted metal is called as refining of metals. Widely used method is electrolytic refining. There are other methods also, but mentioned to you is only electrolytic refining. How it is done? They'll take a cup or a beaker, or actually in beaker and all, it cannot be done in factories. Okay, large container is taken, and in that container they need to keep two electrodes. Okay, that electrodes will be of metal that has to be purified. For example, I need to purify copper, I need to take copper electrodes. Okay, so two electrodes are there, one connected to positive terminal called as anode, another connected to negative terminal called as cathode. Here we have positive terminal this side and negative terminal this side. So this particular electrode is anode and this is cathode. Positive, anode, negative, cathode. Okay. Now what next? Impure rod. Anode is always kept as impure rod. For example, nan copper na purify ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ here I'll take impure copper rod. Impure copper rod is taken as anode. Okay, always impure rod is taken as anode. Same metal, pure rod is taken as cathode. Pure rod. Then we'll take acidified copper sulfate. For example, copper na separate out madadadre acidified copper sulfate is taken. Or if it is any other metal, then they will take compound of that particular metal. Here, when acidified copper sulfate is taken and current is passed, copper ions get released from this anode. Copper ion is lost from anode. Okay, na Cu2 plus ions lose agata. And it gets attracted to cathode because positive ion is attracted by negative electrode. So it gets attached to cathode. It gets attracted to cathode. Okay, na? So anode loses copper ion, which is impure rod, and that lost copper ion goes and sits on cathode. Okay, na? So, ಈ process ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದು ಡರ್ಟು, ಡಸ್ಟು, ಸ್ಯಾಂಡು, ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ, whatever waste is there, that gets released down to the bottom as anode mud. ಅದನ್ನ anode mud ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Process ತುಂಬಾ simple. We need to take two electrodes. Anode should always be impure rod of particular metal and cathode should be pure rod. And solution should be of the metal which has to be purified. Current has to be passed. Anode loses its metal ions. Cathode attracts it, okay, and waste will be produced or released at the bottom of the anode as anode mud. So this is how it looks like. Okay, acidified copper sulfate ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Reaction ಆಗಿ copper ಅಷ್ಟು cathode ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ what would happen to the volume of anode and cathode? Question for you. You need to think. What would happen to the volume of
anode and cathode. Okay, think and answer. Shall we move further? ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಕೂಡ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And labeling, what would they ask is, they would ask you to draw diagram and only ask you to label anode mud, cathode. Okay, or they would give the diagram and ask you to label A ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, B ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ X ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, Y ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. So you should know the labeling also correctly. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Okay. Corrosion. The last concept of the chapter is corrosion. What do you mean by corrosion? This we have understood in chapter 1 also. Corrosion is the process in which metal reacts with atmospheric substance and loses a layer of it. Okay, it's a process where metal reacts with atmosphere to lose a layer of it. That's called as corrosion. Okay, so this corrosion is not just for iron. Corrosion of iron anna ಏನಂತೀವಿ, it's given a particular name. Corrosion of iron ಅನ್ನ ನಾವು rusting ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, rusting. But do you know, even silver can undergo corrosion. Copper can undergo corrosion. Silver ಮತ್ತೆ copper ಕೂಡ corrode ಆಗಬಹುದು. When such thing happens for silver and copper, we won't call rusting of silver, we won't call rusting of copper, we call corrosion of silver and copper, or we also called as tarnishing of metal. Tarnishing of metal. Iron ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಐರನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, whereas for other metals it's called as tarnishing or just the word corrosion ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Got it? Okay. What is corrosion? Let's try to understand. Here is an image where iron has undergone rusting of iron. And another image is there. This is copper statue made of copper that has tarnished. Listen what I'm using, which word I'm using. Tarnishing of copper. Okay, that means copper is undergoing corrosion or corroded copper. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಕಾಪರ್, ಹೇಗೆ ಕೊರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಹೇಗೆ ಕೊರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Silver particles reacts with sulfur and turn to black. Sulfur is present in the nature. Okay, so this silver particle combined with sulfur in the atmosphere and turns to black. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಂಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೆಜ್ಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಗೆಜ್ಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, girls will be knowing better. So these silver particles do undergo corrosion, but illi silver corrode agodakke it reacts with sulfur and turns black. Ag plus S, Ag2S. Silver sulfide Ag2S, which is black color. ಆದರೆ ಕಾಪರು reacts with moist carbon dioxide and gets green coat. ಇಲ್ಲಿ green color ಏನಿದೆ, that's corroded copper. It reacts with moist carbon dioxide. Moist ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ it will have two things. One is water, another one is carbon dioxide. ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, moist carbon dioxide. Okay, green coating ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ.
Cu plus H2O plus CO2 plus O2. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ H2O ಇದೆ, CO2 ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. It produce CuCO3 dot CuOH twice. CuOH twice ಅಂದ್ರೆ copper hydroxide. CuCO3 ಅಂದ್ರೆ copper carbonate. That's why it's called as basic copper carbonate. Basic copper carbonate. ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ CuOH twice ಇದೆ ಅಲ್ಲ, the base copper hydroxide is a base. That's why basic copper carbonate is produced. This basic copper carbonate is nothing but green color coating over copper. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್, ಅದೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಗ್ರೀನಿಶ್ ನ ತೆಗೆಯೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ? ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಆರ್ ವಾಶ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಓಕೆ, but they use tamarind or lemon and make it rub, or vessels are rubbed with tamarind or lemon and the green coating will go away. Okay, because that is acid and CuOH twice is base. Okay, so this base reacts with acid to produce salt and water. Hence, this basic coat of green color will be removed by making it react with source substances like lemon and tamarind. Green coat is basic copper carbonate. Iron reacts with moist air which produce brown flaky substance. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, brown flaky substance called rust. ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? It reacts with moist air. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ moist air ಅಂತಂದ್ರೆ H2O is there, but air, carbon dioxide ಅಲ್ಲ, so oxygen. So Fe plus O2 and H2O produce Fe2O3 dot XH2O. ಇದು Fe2O3 X dot XH2O ಏನಿದೆ, this is nothing but rust. This is rust. Okay, Fe2O3 dot XH2, brown color rust. This is about corrosion of metals. Metals get corroded by these ways. Yeah. ಆದರೆ corrosion ಆಗೋದಕ್ಕೆ in case of iron especially, both the factors are must. ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು corrosion ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ corrosion. Water is available, no oxygen means no corrosion. Like that it is. So they have given an activity to understand that 3 test tube has to be taken in which 3 iron nails has to be put. Label it as A, B, C. Pour some water in test tube A and cork it. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. Okay na? Then second one ಅಲ್ಲಿ pour boiled distilled water in test tube B and add 1 ml of oil and cork it. Okay na? ಇದರಲ್ಲಿ second situation ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Boiled distilled water ಅಂದ್ರೆ there is no oxygen in it. No ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆನಾ? ಜೊತೆಗೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರಿಂಗ್. No chance of oxygen entering because there is oil layer. And distilled water ಅನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ 3 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಈ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. It absorb moisture. Moisture ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? No H2O. Third situation ಅಲ್ಲಿ no H2O. Anhydrous calcium chloride will absorb moisture if any from the air and leave test tube. So first one ಅಲ್ಲಿ both first test tube ಅಲ್ಲಿ pour some water in test tube and cork it. ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ತಾರೆ.
ಸೊ ನೀರ್ನ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ವಾಟರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ? ಗೆಸ್. ಈ ತರ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಕ್ ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟಲ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಟು ಡು ನಾಟ್ ರಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ನೋ oxygen, here no water. Dry air cannot rust the iron. So this activity helps us to understand that rusting of iron require both oxygen and water. Shall we move further? How can we avoid this rusting process or corrosion process? Let's try to understand that. Prevention of corrosion. It's done by various methods. First one, painting. Whenever you purchase any iron articles, iron almirah, iron gate, before using, we'll generally paint it. Iron chair, they're painted. Once the paint get removed, it gets rusted. So again painting has to be done. Okay, painting is one method to avoid rusting, because paint ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ನೋ ರಸ್ಟಿಂಗ್. ಬೈ ಆಯಿಲಿಂಗ್, ಇವನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೇಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯೂಸ್ಡ್ in agriculture process is oiled once in a year. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಫೋರ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಟಚಿಂಗ್, ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಐರನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ corrosion. By greasing, grease also does the same process as the oil do. By galvanizing, ಏನಿದೆ galvanizing? Let's try to understand. By chrome plating, chromium ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆಹಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಸೈಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ದು ಬಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಐರನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಮ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ರೋಮ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ that will have shiny appearance also and it avoid rusting. Okay, chromium do not rust. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಶೈನಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನಾದ್ರು ಬಿದ್ದಾಗ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆದಾಗ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಸ್ಟ್. ಓಕೆ, by anodizing. Anodizing is also another method to avoid corrosion. By alloying, we'll discuss about alloying and galvanizing in detail. What is galvanization? Galvanization is a process where iron articles are coated with zinc. Zinc coating will help in prevention of rusting because zinc is more reactive than iron. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫರ್ದರ್ corrosion. Galvanization is a method of protecting steel or iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. The galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. Even if the zinc coating ಹೋದ್ರೂನು zinc more reactive ಆಗಿರೋದ್ರಿಗೆ zinc oxide form ಆಗಿರುತ್ತೆ, so it do not rust the iron article. Zinc is more reactive than iron. Zinc reacts with oxygen to form zinc oxide more faster than iron. So this is one example for galvanized material. Galvanization is widely used with, for example, when iron is used in bridges and all, galvanization is must, where it is coated with zinc. Alloying. What do you mean by alloy? Alloy is homogeneous mixture of two or more metals or a non-metal. Alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. ಅದನ್ನ alloy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Homogeneous mixture ಅಂದ್ರೆ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. It is prepared by first melting the primary metal and then dissolving other metal in it in definite proportion. Always alloys use definite proportion of metals. It is then cooled to room temperature. ಹೇಗೆ ಅಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರೋ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರಗಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Alloying is very good method of improving properties of metals. Alloys will definitely have different properties than the metals. For example, brass and bronze are alloy of copper, but copper is good conductor of electricity, whereas brass and bronze are not good conductor of electricity. They are bad conductor of electricity or poor conductor of electricity. So ಈ ತರ alloy ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ alloy ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. Alloy will have different property than the than the metals present in them. Iron mixed with carbon to makes it hard and strong. Generally in ಗೊತ್ತಾ, ಈ iron it's very soft metal. Iron is very soft metal. ಆದ್ರೆ we use iron, pure iron is soft. It's very soft metal. So, but now iron we use in wide areas, alva? But their iron has become strong. So, ಅದು strong ಅಂತಾನೆ use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Actually, pure iron is not strong. They'll mix it with carbon, 0.05% carbon ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. That will make it hard and strong. Iron is very soft and it is less hard. It's not harder. It will change its shape, pure iron, whereas carbon makes it hard and strong. Iron mixed with nickel and chromium makes it stainless steel which do not rust and is hard. Iron mixed with nickel and chromium, obviously carbon content irutte, carbon ಜೊತೆಗೆ nickel and chromium makes it stainless steel. This stainless steel is used in making vessels and all, and kitchenwares like kitchen taps, even bathroom taps, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆದ್ರೂ ರಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಶೈನಿ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾರ್ಡ್. Whenever in an alloy, if mercury is there, then it's called as amalgam. Amalgam ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ an alloy having mercury in it. Okay. The electrical conductivity and melting point of an alloy is less than that of pure metal. Pure metal ge compare madidre electrical conductivity and melting point will be very less. As I said, brass and bronze will do not conduct electricity, whereas copper will. So, melting point of alloy and electrical conductivity of alloy will be lesser than the pure metal. For example, brass, an alloy of copper and zinc. Very, very important, makle. Composition keltare. Brass is made from copper and zinc. Copper and zinc in the matter of brasso, and bronze, an alloy of copper and tin. They are not good conductor of electricity, whereas copper is used in making electrical circuit because it's good conductor of electricity. And solder, which is an alloy of lead and tin, Pb ಮತ್ತೆ Sn, has low melting point and is used for welding electrical wires together. Soldering ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. Boys will know better because whenever an electric circuit is broken, they solder it using soldering machine. In that soldering machine, an alloy solder is used, which is an alloy of lead and tin. Okay, that lead and tin alloy solder will melt so fast. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ್ಡರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಲ್ಡರ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ರೋಕನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅದೇ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್.
So here we have various coins made up of brass and bronze. Even copper coins are there, but these yellowish coins are of brass and bronze. Bronze is also used in making medals. ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಮೆಡಲ್ ಯಾವುದು ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ sculptures, various sculptures, monuments. Here it's made up of brass, okay, sculpture made up of brass, and even many vessels, especially olden days ಅಲ್ಲಿ traditional cookwares ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ they used to use ಬ್ರಾನ್ಸ್, ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪೂಜಾ ರೂಮ್. ಓಕೆ, ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಾಲ್ಡರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಡರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ alloy of lead and tin, and this is of stainless steel. Sink and kitchen taps made up of stainless steel, which include iron, carbon, nickel and chromium. So these are some uses of alloys. You should know the composition and uses of alloys. Okay, it's very important. Yeah, that's all for discussion. I have covered all the concepts in the chapter metals and non-metals. Let's go to few questions based on today's discussion. You need to answer. I'll not discuss it. You need to answer. What is electrolytic refining? Define the word alloy. How is copper corroded? Reaction. You should write the equation. What do you mean by tarnishing of silver? Tarnishing of silver ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಟಾರ್ನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ? Write the composition and use of stainless steel, solder, bronze and brass. ಈ ನಾಲ್ಕರದ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದ್ರದ್ದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ನ ಇಮೇಜ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. That's all children for the chapter metals and non-metals. I'll come with another chapter. Please let me know if you have any doubts. You can ask the doubts in the comment section, and definitely I'll be back with another chapter. Also, let me know which chapter I should start next. Thank you. Thank you. Thanks a lot for seeing my videos, and please share with your friends, subscribe my channel, like my videos, and let me know your feedback. Thank you for your patience listening. I'll meet you soon with another video. Keep waiting until then.